Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Is it screen visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Is the screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In previous 2 to 3 lecture, we have started the chapter that is carminative and gastrointestinal tract regulator. In that, we have already covered the definition, carminative and their carminative and gastrointestinal agent. Short मध्ये मी अजून एकदा रिवाइज करते. Carminative are the soothing medicament that acts by relieving the pain in the stomach and intestine and that expel the flatulences and gases from the gastrointestinal tract by increasing the peristalsis movement. Then nextly some examples under the category of carminative and gastrointestinal agent. What are the different example under same category? Coriander, First, coriander, then fennel, cardamom, ginger, cardamom, ginger, then next clove, black pepper, asafoetida, nutmeg, and cinnamon. These are the some examples of the carminative and gastrointestinal tract regulators. What are the examples? Coriander, fennel, cardamom, ginger, clove, black pepper, asafoetida, nutmeg, and cinnamon. Most of the drug we have already covered in that drug. There only we have revising their biological source and family. First drug we have covered is a coriander. Their biological source is it is a dried fruits of the plant of Coriander sativum, which belongs to the family Umbelliferae. आणि याच्यामधला मेन चीफ ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कोणता आहे? Coriandrol or 90% D-linolol, L-borneol, pinene or coriandrol, which is a cheap active chemical constituent under the coriander. The next drug, which drug we have covered? Second drug is Fennel. Okay. Their biological source? Fennel, Dry fruits of Phoeniculum vulgare. Plant Phoeniculum vulgare, which belongs to the family Umbelliferae. Okay. In that, which main chief active chemical constituent is present? Which chemical active chemical constituent present in phenol? आठवतंय का? फिनेल मध्ये कोणता चीफ ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेझेंट आहे? फेंटोन, Ketone. Anethol and phenyl ketone or limonene also present in it. The next third drug we have covered is cardamom. Cardamom, their synonym scientific name or their biological source is it is cardamom consists of dry fruits of the Elateria cardamomum, which is belongs to the family Gingiberaceae. काय होतं त्याचं चीफ एक्टिव्ह. त्याच्यानंतर त्यातलं मेन चीफ ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेझेंट इन कार्डामोम इज कोणतं होतं? terpenol and boraneol. Terpenes, borneol, terpenes, cineol. These are the some cheap active chemical constituent present in it. Then next drug we have covered is ajovan. Ajovan, their biological source
It is an ajovan, consists of an dried ripe fruits of the plant Trichospermum omnispire, which belongs to the family Umbelliferae, and it contains which main active chemical constituent? It contains picymine, dipentines, 25 fats and proteins, and cheap active chemical constituent. Then next drug, which drug we have covered? Black Black pepper. Okay, their biological source, it contains upper dried unripe fruits of the plant Piper nigrum, which belongs to the family Pipereaceae. It is also called as a black pepper. It is also called as a king of a spice. Then cheap active chemical constituent present in a black pepper is a Piperine. piperidine and starch, which is a cheap active chemical constituent present in black pepper. After black pepper, what we have covered? Okay, up to this we have studied in a previous lecture. In today's lecture, we are going to study the remaining drug under same category. That is a ginger, asafoetida, cinnamon, nutmeg, and last is a clove. These 4 to 5 drugs are remaining. Only 4 drugs are remaining under the category carminative and gastrointestinal tract regulator. Okay, shall we start our new drug? Is a ginger. Yes. Okay. Synonym is a gingiber or gingiberries. Sunt. Synonyms काय आहेत बघा? Synonym gingiber, gingiberries or sunt. Biological source. Ginger consists of rhizomes of the plant Gingiber officinale. Ginger contains fresh or dried, peeled, unpeeled or coated rhizomes of the plant Gingiber officinalis, which belongs to the family Gingiberaceae. Family कोणती आहे त्याची? Gingiberaceae. इमेज मध्ये सगळ्यांना जिंजर दिसतंय, सगळ्यांना माहित आहे what it means by ginger. Ginger, synonym gingiber, gingiberries or sunt. Biological source. Ginger consists of fresh, dried, peeled or unpeeled or coated rhizomes of the Gingiber officinale, which belongs to the family Gingiberaceae. This is a biological source. आता याच्यामध्ये part of the plant कोणता आहे तर rhizome. Rhizome, it is a part of the plant. Already सगळ्यांना माहित आहे what is mean by rhizome. Rhizome means माहित आहे ना, it is a tubers म्हणतो आपण त्याला. इथे दिसते इमेज मध्ये रायझोम्स. त्याच्यामध्ये काय तर फ्रेश रायझोम्स असतील किंवा ड्रायड रायझोम्स. तर ड्रायड रायझोम मीन्स सोंठ, माहिती आहे सगळ्यांना सुंठ म्हणतो आपण, विच इज अन ऑल्सो सिनोनिम ऑफ जिंजर, विच इज अन ड्रायड रायझोम. पिल्ड और अनपिल्ड. पिल्ड और अनपिल्ड मीन्स त्याचा जो अप्पर जे त्याचं कवर जे आहे ते अप्पर पार्ट जो आहे तो पील करून सेपरेट केला जातो. त्याचा जो कोट आहे तो सेपरेट केला जातो. काय काय इन सम केसेस मध्ये अनपिल्ड पण यूज केला जातो. जे ड्रायड जो सोंठ आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली पील केले जातात. त्याचा जो पार्ट आहे तो काय केला जातो, त्याचा पील्ड केला जातो आणि इन सब ह्याच्यामध्ये अनफिल्ड रायझोम्स त्याचे यूज केले जातात. फ्रेश पण रायझोम्स यूज केले जातात ऍज वेल ऍज अ ड्रायड रायझोम. फ्रेश और ड्रायड, peeled or unpeeled rhizomes of the plant Gingiber officinale. Gingiber officinale is this is a species of that drug and family is which belongs to the family Gingiberaceae. फॅमिली कोणती त्याची? Gingiberaceae. ओके, बायोलॉजिकल सोर्स समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, organoleptic characters. Before that, the family. Okay, organoleptic characters. Color कैसे? Externally, it is a buff colored. Image मध्ये already दिसतोय. Externally, it is a buff colored. Odor, agreeable and aromatic. Odor कशी त्याची? Agreeable. Agreeable means आपण accept करू शकतो किंवा घेऊ शकतो असं म्हणतो आपण. Acceptable म्हणतो. Agreeable means acceptable. Odor घेतल्यानंतर आपण agree आहे की बा व्यवस्थित आहे त्याची odor. Agreeable or aromatic. Aromatic means having a pleasant किंवा distinct smell म्हणतो आपण त्याला. Aromatic means pleasant or a distinct smell. Odor कशी त्याची? Agreeable and aromatic. Then taste also agreeable and pungent taste आहे. Pungent means feeling sensation किंवा झणझणीत म्हणतो आपण. So pungent means pungent, agreeable and pungent. Then size of that tubers is 5 to 15 into 1.5 to 6.5. त्याची साईज बघा काय आहे? 5 to 15 into
1.5 to 6.5 सेंटीमीटर त्याची साईज आहे. देन शेप लॅटरली compressed, bearing short, flat, ovate, oblique, branch, upper side with a bud at the apex. इथं दिसतात वेगवेगळे शेप आहेत. त्याचे कसे आहेत, लॅटरल कॉम्प्रेस्ड शेप आहे, शॉर्ट फ्लॅट पण आहे, ओव्हेट आहे, ऑब्लिक आहे, त्याला ब्रांचेस आहेत आणि त्या ब्रांचेस वरती काय तर इथं वरती थोडे थोडे बर्ड्स पण दिसत आहेत. जे दिसतात ते बर्ड, हॅव्हिंग अ बर्ड ऍट द अपेक्स. पार्ट वरती काय तर बर्ड्स पण आहेत त्याच्यामध्ये. आणि फ्रॅक्चर विच हॅव्हिंग अ शॉर्ट फ्रॅक्चर. फ्रॅक्चर मीन्स त्याच्या ज्या लाईन्स दिसत आहेत त्याला फ्रॅक्चर्स म्हटलं जातं. इथे हॅव्हिंग अ शॉर्ट फ्रॅक्चर्स, शॉर्ट अँड फायब्रस फ्रॅक्चर्स आहेत. हे फ्रॅक्चर्स कसे आहेत, शॉर्ट अँड फायब्रस. शेप कसा आहे, लॅटरली कॉम्प्रेस्ड, बिअरिंग शॉर्ट फ्लॅट, ओव्हेट, ऑब्लिक, ब्रांच, त्याला ब्रांचेस आहेत. प्लस अप्पर साइडला काय तर बर्ड आहेत ऍट द अपेक्सला बर्ड पण त्याच्यावरती प्रेझेंट आहे. इट हॅव्हिंग अ शॉर्ट अँड फायब्रस फ्रॅक्चर. याच्यावरती काय तर शॉर्ट अँड फायब्रस फ्रॅक्चर्स also available. Organoleptic characters काय आहेत बघा, color externally which is in a buff in color, odor it having a agreeable and aromatic odor, taste it bears agreeable and pungent taste, size is about nearly 5 to 15 length and 1.5 to 6.5 त्याची width आहे. Then shape कसं आहे, सेंटीमीटर, युनिट इज आहे ना सेंटीमीटर. Shape laterally which is in a compressed, bearing short flat ovate and oblique branch, oblique shape, and upper side ला त्याच्या bird आहेत at the apex. आणि the next fracture it having a short and fibrous fracture. Fractures कसे आहेत, which having short and fibrous fractures. The next part is a chemical constituent present in a ginger. Ginger consists about nearly 1 to 2%, 0.25 to 3% volatile oil. Ginger mainly contains about 0.25 to 3% volatile oil. The next 5 to 8% resinous matter and starch. 5 to 8% resinous matter and starch. Resinous matters means resins. Resins means resin word ऐकलाय कधी? What is Yes. mean by resin? What is mean by resins? It is a sticky, flammable organic substance which is insoluble in water, exuded from the some plants or part of the plant. Sticky, soluble organic matters म्हटलं तरी चालेल. Resinous matter also present in it, and it also contains starch. Then volatile oil contains. Mainly ginger contains 0.25 to 3% volatile oil. In that volatile oil, it contains gingiberine, which is a cheap active chemical constituent or which having a pungent principle due to this which is a cheap main active chemical constituent present in a ginger. Volatile oil contains gingiberine, which is a cheap active chemical constituent. Then another main constituent is a gingerol. Gingerol, which having a pungent or the pungent principal constituent of the ginger is a gingerol. हे पंजंट ओडर जे येते किंवा पंजंट ओडर टेस्ट जे आहे ते जिंजरला, which is due to the gingerol. Gingerol, it is a pungent principle present in the ginger. These are the chemical constituent. Chemical constituent, ginger mainly contains about 0.25 to 3% volatile oil, then 5 to 8% resinous matter and starch. And volatile oil contains about main cheap chemical constituent is a gingiberine, and another main constituent is a gingerol, which having a pungent principle. Means the ginger आहे त्याला जी pungent odors taste येते which is due to the gingerol. Gingerol, it is a pungent principle present in a ginger. लक्षात ठेवायचं, याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेला आहे. gingerol, which is a pungent principle present in a ginger. These are the chemical constituent of ginger. Then nextly, chemical test. Only one chemical test are mentioned here. First is only a test. First, boil the drug with a 2% potassium hydroxide. Pungency of a gingerol is destroyed. Means drug घ्यायचा आपला ginger plus which is boiled with the potassium hydroxide. जो drug आहे potassium hydroxide आहे 2% potassium hydroxide, त्याच्याबरोबर त्याला boil करायचा आहे. जी पंजंट ओडर किंवा पंजंट टेस्ट येते ती पंजंट टेस्ट जी आहे जिंजरॉल मुळे ती काय होते, डिस्ट्रॉय होते.
This is one identification test of a ginger. Boil the drug with 2% potassium hydroxide. Pungency of a ginger oil is destroyed. This is a chemical test of a ginger. Okay. Then last is uses of a ginger. First use, it is used as a carminative. What is mean by carminative? Which expel the gases from the gastrointestinal tract, which is known as a carminative. The next is second use stomachic. Stomachic means, what is mean by stomachic? Enhance the appetite. Enhance appetite or promoting the appetite or assisting the digestion. Means stomachic, these are the tonic or medicine which promoting the appetite or assisting the digestion, which is known as a stomachic. The next, which is used next is a flavoring agent, specific types of flavor or essence. The next, storage condition. These are the some uses, which is also used as a stimulant. Stimulant means feeling. What is mean by stimulant? Fresh feeling produce करते. They directly stimulate the central nervous system. Then person feel as like a stimulate केल्यासारखं त्या feel होतं किंवा fresh feeling होतं. Stimulant also used. Then it is also used in a mouthwashes, gingers, beverages. Ginger also used in a mouthwashes. Mouthwashes मध्ये पण तो यूज केला जातो. Uses काय आहेत बघा? Carminative, aromatic, stomachic, flavoring agent, stimulant, and also used in mouthwashes and ginger beverages. These are the some uses of a ginger. Then last, storage condition, coated with. If ginger जे आहे, ginger जे इथे स्टोअर करायचं असेल तर त्याला काय केलं जातं, त्याची पावडर वगैरे कोट करायचं. तर कोटेड विथ लाईम किंवा जर फ्रेश जिंजर आहे तो जर तुम्हाला स्टोअर करायचा असेल तर त्याला विच इज कोटेड विथ लाईम टू इम्प्रूव्ह द कलर अँड क्वालिटी. हेन्स दिस व्हरायटी इज नोन ॲज अ लाइम्ड जिंजर. जे जिंजर आहे त्याला स्टोअर करायचं असेल तर त्याला लाईमने कोट केलं जातं, विच रिझल्ट इन टू विच इम्प्रूव्ह द कलर अँड क्वालिटी. ते काय करतं, कलर आणि क्वालिटी जे आहे जिंजर ती इम्प्रूव्ह करतं. हेन्स दिस व्हरायटी इज नोन ॲज अ लाइम्ड जिंजर. जिंजर स्टोअर करताना त्याला काय केलं जातं, लाईमने कोट केला जातो. त्याचा रिझल्ट काय होतो, त्याचा कलर असेल, क्वालिटी जी आहे ती इम्प्रूव्ह होते आणि त्याला काय म्हटलं जातं, विच इज नोन ॲज अ लाइम्ड जिंजर. त्याला काय म्हटलं जातं, लाइम्ड जिंजर म्हटलं जातं. देन अडल्ट्रेशन यूज फॉर जिंजर. Ginger is adulterated with the exhausted ginger, but it can be detected by the determination of a water soluble ash. ते water soluble ash ते आहे त्याच्यानुसार ती डिटरमाइन केली जाते. For adulteration of ginger, exhausted ginger is used. That we have already studied in a chapter number 3, adulteration and drug evaluation. In that we have also studied that for adulteration of a ginger, we have used a exhausted ginger. ओके, स्टडी केलंय आपण, आठवतंय का? Yes, ma'am. ओके, हियर जिंजर इज कम्प्लीट आहे. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? ओके, वन सेकंड, शॉर्ट I will revise this. Ginger, their synonym is gingiber. Gingiber is a sown biological source. It consists of fresh as well as dried, peeled, unpeeled or coated rhizomes of the plant Gingiber officinale, which belongs to the family Gingiberaceae. Next, their organoleptic characters. Color, buff colored. Externally, it is a buff in a colored. Odor, agreeable and aromatic. Taste, agreeable and pungent. Size about 5 to 15 into 1.5 to 6.5 centimeter. Then shape laterally, which is compressed, bearing short, flat, ovate and oblique branch to the upper side with a bud at the apex. Then fracture, which having short and fibrous fracture. Then chemical constituent present in a ginger. Ginger mainly contains about 0.25 to 3% volatile oil, 5 to 8% resinous matter and starch. Volatile oil contains mainly gingiberine, which is a cheap active chemical constituent or main chemical constituent. Then one another important chemical constituent present in ginger is gingerol, which having a pungent principle. The pungent principal constituent at the ginger is gingerol. This is a chemical constituent. Then one chemical case are also mentioned here.
In that first test, that test is boil the drug with a 2% potassium hydroxide, which results into the pungency of gingerol is destroyed. This is an identification test or chemical test for a ginger. Then next, uses of a ginger. Ginger is used as a carminative, stomachic, flavoring agent, stimulant. Ginger oil is used for mouthwashes preparation and ginger beverages. These are the some uses of a ginger. And last is a storage condition. Ginger is coated with a lime to improve the color and quality, hence which is known as a limed ginger. And last, for adulteration of a ginger, we have used the exhausted ginger, but it can be detected by the determination of a water soluble ash. Water soluble ash test आहे त्याच्यानुसार ते determine केले जातं. Okay, here ginger is completed. Okay. In that, if anyone having any doubt, then go ahead and free to ask. आहेत का कुणाला काय डाऊट? No. ओके. स्पेसिस कोणती जिंजरची? Gingiva officinale. Officinale, which belongs to the family Gingiveraceae. Gingiveraceae. And ginger contains which two cheap chemical constituent? Gingivarian. Gingivarian. Gingerol and gingiberine. Berine and gingerol. आणि main pungent principle कोणता आहे त्याच्यातला? Ginger. Of ginger. Ginger, uses of ginger. Carminative. ओके. फक्त मुलीच लेक्चर ऐकतात, बॉयज कोणच लेक्चर ऐकत नाहीत. फ्रॉम बॉय साइड नो वन अटेंडिंग लेक्चर. कोणच रिप्लाय देत नाही. येस मॅडम. सांगितल्यानंतरच रिप्लाय द्यायचा असं आहे का? जोपर्यंत विचारत नाही तोपर्यंत रिप्लायच द्यायचा नाही. Okay. Then next drug is an asafoetida. Next drug is an asafoetida. What is mean by asafoetida in Marathi? Hing. Asafoetida in Marathi it is called as an hing. Synonym asafoetida, gum asafoetida, or hing or hingu. These are the some synonyms of asafoetida. Asafoetida synonyms: asafoetida, gum asafoetida, hing or hingu. These are the some synonyms of asafoetida. The next biological source. Asafoetida, it is the oleogum resin obtained by making incisions on a living rhizomes and roots of a Ferula foetida or Ferula asafoetida or Ferula foetida, which belongs to the family Umbelliferae. Family कोणती त्याची? Umbelliferae. आता asafoetida, it is the oleogum resin. What is mean by oleogum resin? Oleo means Oil and gum. volatile oil, gum and resin. The combination of three is an oleogum resin. Oleo means volatile oil, gum means gum, and resin. This is the combination of an volatile oil, gum, resin. Is an oleogum resin. Asafoetida, it is an oleogum resin. Oleo means volatile oil, gum means sticky material. Then resins, it is an also sticky, flammable organic substance which is insoluble in water and mainly extruded from the making incisions on the plants, which is a solid or liquid in a nature and which is a sticky substance. Mostly it is a sticky substance. Resins. Any
This resin is obtained by incisions in the living rhizomes. आता जे प्लांट जो आहे फेरुला फर्टिडा और फेरुला असा फर्टिडा, त्याचा जो प्लांट आहे त्याच्या बागवरती असे ट्रायशन्स केल्या जातात, स्ट्रायशन्स इन्सिजन्स केले जातात, खाचा मारल्या जातो म्हणतो आपण. आणि जसा गम जसा एक्सुड होतो ऍज लाईक दॅट खाचा मारल्या जातात आणि त्याच्यापासून ते सिक्रीट झालेलं आहे ते कलेक्ट केलं जातं, विच इज नथिंग बट द ओलिओगम रेझिन. आणि हे लिव्हिंग रायझोम्स असतील किंवा रूट्स जे असतील त्याच्यावरती काय केले जातात, ट्रायशन्स और इन्सिजन्स केले जातात आणि एक्स्ट्रिक्ट झालेला तो आहे तो कलेक्ट केला जातो. ओनली रायझोम्स अँड रूट्स. गम्स आपण कशामधून, बाग जे आहे त्या बागवरती आपण स्ट्रायशन इन्सिजन्स करून त्याच्यापासून गम एक्स्ट्रॅक्ट होतो. पण इथं काय, ओनली रायझोम्स किंवा रूट्स जे आहेत त्याच्यावरती इन्सिजन करायचे, त्याच्यापासून जो एक्स्ट्रॅक्ट झालेला मटेरियल तो कलेक्ट करायचा, विच इज नथिंग बट द असाफोइटिडा. Biological source, it is the oleogum resin, volatile oil gum resin, obtained by the incision on obtained by making incision from a living rhizomes and roots of the plant Ferula foetida or Ferula asafoetida, which belongs to the family Umbelliferae. फॅमिली कोणती आहे त्याची, Umbelliferae फॅमिली आहे. ओके, बायोलॉजिकल सोर्स समजला सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. आता Umbelliferae कॅटेगरीच्या अंडर अजून कोणकोणते ड्रग आहेत? सायली चंद्र, कोरिएंडर, फिनेल. ओके, ओनली 2 असाफोइटिडा. ओके, अजून अजोवा. किती ड्रग, कोणकोणते ड्रग झाले? फर्स्ट Coriander. असाफोइटिडा, अजोवा. हे 4 ड्रग लक्षात ठेवायचे सगळ्यांनी, विच बिलॉंग्स टू द फॅमिली Umbelliferae. Umbelliferae फॅमिली आहे. ओके, बायोलॉजिकल सोर्स समजला सगळ्यांना असाफोइटिडाचा? Then next, organoleptic characters. Organoleptic characters: color yellowish white, changing to the reddish brown. Color yellowish white or changing towards the reddish brown in a color. Odor: it having an intense and penetrating and alicious odor. Onion-like odor म्हणतो आपण त्याला. It having a intense, penetrating and alicious odor. Onion-like odor. Then taste: alicious means onion-like odor. The taste, which is in a bitter and alicious and acrid in a taste. Taste bitter, acrid and alicious taste आहे त्याची. Then size आता कशी, जे आपण त्याच्यावरती इन्सिजन्स मेक केल्यानंतर जे टीयर्स आउट होतात, जे इन्सिजन्स त्याच्यावरती आपण स्ट्रायशन्स केले, इन्सिजन्स केले, त्याच्यातून ड्रॉप बाहेर थ्रू येतात, तर ते जे टीयर्स आहेत त्या टीयर्सचा शेप सांगितलेले. टीयर्स आर अबाउट 0.5 to 3 centimeter in a diameter. The size. Then shape, two different forms shape आहेत, टीयर किंवा मासेस फॉर्म. जसं ऍज लाईक टीयर्स जे असतात त्याचा जो शेप असतो ड्रॉपचा, त्याचा ऍज लाईक दॅट और सम ग्लोब्युलर मासेस इज द शेप ऑफ दॅट असाफोइटिडा. कलर कसा आहे त्याचा, येलोइश व्हाईट और चेंजिंग टू रेडिश ब्राउन. कलर येलोइश व्हाईट चेंजिंग टू रेडिश ब्राउन इन कलर. Odor: it having an intense, penetrating and alicious odor. Alicious means onion-like odor. Taste: having a bitter, alicious and acrid taste. Size: the size of tear is about 0.5 to 3 centimeter in diameter. Shape: it occurs in a 2 different forms. First is in a tear shape and second is in a globular masses shape. This is the some organoleptic characters. Then next is a chemical constituent present in a asafoetida. First chemical constituent is a resin, gum and volatile oil. Already we have studied in source. We have seen in a biological source. Asafoetida contains oleogum resin, means it contains volatile oil, gum and resin. Volatile oil mainly contains about 4 to 20%. Then gum 20 to 25%.
and resin 40 to 65%. लक्षात ठेवायचे asafoetida contains volatile oil, gum, resin. Volatile oil contains about nearly 4 to 20%. Then gum contains about 20 to 25%, and resin contains about 40 to 65% resins. These are the chemical constituents. The resin of the drug consists of a cheap, तर त्या रेझिन मधला चीप ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट कोणता आहे तर असा रेझिनोटॅनॉल इन द फ्री कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ फेरुलिक ऍसिड. असा रेझिनोटॅनॉल मीन्स काय असा फर्टिना मध्ये म्हणले 3 केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट कोणकोणते. फर्स्ट गम रेजिन ओके गम रेझिन ओलाटाईल ऑइल. ओलाटाईल ऑइल किती पर्सेंट आहे 4 to 20%. आणि गम किती पर्सेंट 20 to 25%. ओके आणि रेझिन 40 to 65%. आता ते जे 40 to 65% रेझिन प्रेझेंट आहे त्या रेझिन मध्ये विच कंटेन चीप ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट इज अन असा रेझिनोटॅनॉल इन द फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड विथ फेरुलिक ऍसिड. फ्री फॉर्म मध्ये आहे, अदरवाइज द फेरुलिक ऍसिड जो आहे त्याच्याबरोबर तो कंबाईन मध्ये आहे. The resin of the drug consists of a cheap chemical constituent is an asa resinotannol in the free form or in a combined form with a ferulic acid. This is the cheap chemical constituent. Then ferulic acid is used used in the treatment with HCl. तो जो ferulic acid आहे, if we have treated with the HCl, which is converted into a umbellic acid and which loses in the form of water, umbelliferon. आणि त्याच्यातला अंबेलिक ऍसिड त्याच्यातलं वॉटर जर आपण रिमूव्ह केलं तर त्याच्यापासून अंबेलिफेरॉन हे चीप केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट फॉर्म होतं. मीन्स लक्षात ठेवायचंय asafoetida contains volatile oil, gum, resin, and resin nearly 40 to 65% present आहे. And resin contains cheap active chemical constituent is an asa resinotannol in the free form or otherwise combined with a ferulic acid बरोबर. Then if we have treated with ferulic acid with a HCl which is converted into a umbellic acid, and umbellic acid मधून जर आपण वॉटर रिमूव्ह केलं तर it gives umbelliferon. These are the some chemical constituent. लक्षात आलं का केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट काय काय आहेत. यस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What are the different chemical constituent present in asafoetida? First, Oleo, oleo means volatile oil. Volatile oil. Then gum, resin. Okay. In resin, which cheap active chemical constituent is present? Resinotannol in combined form or in free form, otherwise combined with a ferulic acid. If that ferulic acid we have treated with the HCl, it gives umbellic acid. And this umbellic acid, in that umbellic acid, if we have removing the water molecule, it gives the umbelliferon. These are the some chemical constituent of asafoetida. Then next, some identification tests are also mentioned here. That first test is if fractured surface of the drug is treated with a sulfuric acid form, red or reddish brown in color. Means asafoetida plus in that we have added sulfuric acid, it gives red or reddish brown color. asafoetidaचा कलर कसा असताना yellowish white, reddish brown in color. yellowish white to change into brown in मध्ये whitish पण color आहे. If that asafoetida, if we have treated with a sulfuric acid, it gives red or reddish brown in a color. Then second identification test, if asafoetida, in that we have added 50% nitric acid, it gives green color. This is a second identification test. First, asafoetida plus sulfuric acid, it gives red or reddish brown color. Second test, asafoetida
plus 50% nitric acid, it gives green color. Second test. Then third, when triturate, this asafoetida is triturate with the water, it forms yellowish orange emulsion. If that asafoetida drug, if we have treated or triturated with water, it forms yellowish orange emulsion. Forms yellowish orange emulsion. Then next is a last test is a if this asafoetida 0.5 gram, if you have triturate with the sand and 5 ml HCl, in that add liter quantity of water, then if we have filter it, in that filtrate, if we added equal quantity of ammonia, a blue fluorescence is produced due to the presence of a umbelliferon. फर्स्टली आपला 0.5 ग्रॅम आपल्याला असाफोएटिडा घ्यायचा आहे. तो सँड बरोबर काय करायचं आहे, सँड प्लस 5 ml HCl त्याच्या बरोबर ट्रिच्युरेट करायचं आहे. ते ऍड ट्रिच्युरेट करायचं आहे, त्याच्यामध्ये छोट्या स्मॉल क्वांटिटी मध्ये वॉटर ऍड करायचं आहे. मीन्स असाफोएटिडा, सँड, HCl, वॉटर ट्रिच्युरेट केलं, त्याला फिल्टर करायचं आहे. फिल्ट्रेट घ्यायचं आहे, फिल्ट्रेट जेवढं फिल्ट्रेट आहे इन दॅट इक्वल क्वांटिटी इक्वल व्हॉल्यूम मध्ये अमोनिया ऍड करायचा आहे. अमोनिया ऍड केल्यानंतर इट शोज ब्ल्यू फ्लुरोसन्स आणि इट ड्यू टू द कशामुळे ब्ल्यू फ्लुरोसन्स येतो, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ अ अम्बेलिफेरॉन. अम्बेलिफेरॉन जो आहे त्याच्यामुळे ते काय होतं, इट शोज ब्ल्यू फ्लुरोसन्स. दिस इज अ फोर्थ टेस्ट. हाऊ मेनी टेस्ट आर फॉर असाफोएटिडा? Four. कोणते? असाफोएटिडा प्लस सल्फ्युरिक ऍसिड. Which color shows? Red. Reddish brown color. Brown. Red or reddish brown in color. Okay, then next second test. Asafoetida plus 50% Nitric acid. it gives Green color. Green color. color. Okay, then third test. If asafoetida is triturate with कशावर triturate करायचं? Water. It forms yellowish emulsion. Okay, and last test. काय होती last test? Asafoetida 0.5 ग्रॅम असाफोएटिडा, सॅन्ड, HCl and water हे कंबाईन करायचं, ट्रिच्युरेट करायचं, त्याला फिल्टर करायचं आणि इक्वल क्वांटिटी त्याच्यामध्ये जेवढं फिल्ट्रेट आले तेवढ्याच क्वांटिटी मध्ये अमोनिया ऍड करायचा. इट शोज ब्ल्यू फ्लुरोसन्स. कशामुळे ब्ल्यू फ्लुरोसन्स शो करतं? ड्यू टू द अम्बेलिफेरॉन. कशामुळे ब्ल्यू फ्लुरोसन्स शो करतं? अम्बेलिफेरॉन मुळे. Okay. This is the some chemical test and last is an uses of a asafoetida. आता asafoetida चे uses काय आहे? Mostly asafoetida used for the digestion purpose. In India, it is used to aid digestion, smeared on the abdomen in the alcohol or in an alcohol or water. मेनली फॉर डायजेशन पर्पज साठी हा यूज केला जातो. आणि हा काय होतो तर स्टमक जे आहे त्याच्या स्टमक इंटेस्टाइन अब्डॉमिन आहे त्याच्याबरोबर आपला स्मिअर्ड लेअर तो तयार करतो. देन अस्थमा असेल, ब्रॉन्कायटिस कंडिशन मध्ये पण हा यूज केला जातो. अस्थमा माहिती आहे सगळ्यांना. देन ब्रॉन्कायटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ युअर ब्रॉन्कियल ट्यूब्स. मेनली ज्या ट्यूब विच कॅरीज एअर फ्रॉम द युअर लंग, त्या ज्या ब्रॉन्क्युल्स आहेत त्यांचे जे लाइनिंग्स आहेत त्याच्यामध्ये इन्फ्लामेशन ऑकर्स होतात, त्याला ब्रॉन्कायटिस म्हणतो. ते ट्रीट करण्यासाठी अदरवाईज अस्थमामध्ये पण तो यूज केला जातो. आणि अदर युजेस आहेत त्याचे कार्मिनेटिव्ह विच एक्सपेल द फर्स्ट डायजेशन, सेकंड अस्थमा, ब्रॉन्कायटिस. नेक्स्ट डायजेशन, कार्मिनेटिव्ह यूज. नेक्स्ट यूज आहे ना कार्मिनेटिव्ह. Then next is an nervine tonic. Nervine tonic means medicine that acts therapeutically upon a nerve. Mostly nerve जेवरती ऍक्ट होणारे आहेत त्याला आपण nervine tonic म्हणतो. Medicines that acts therapeutically on a nerve which is known as a nervine tonic.
And mostly this nerve and tonic used for the anxiety, tension rate or sedative in sedative cases मध्ये. That means this supported is act as used as a nerve and tonic. The next flavoring agent. Third, intestinal antiseptic. Prevent the growth of the disease causing microorganism. Antiseptic means. Then veterinary medicines मध्ये mostly veterinary medicines मध्ये पण त्याचा यूज केला जातो फॉर डोमेस्टिक अॅनिमल्स. जे डोमेस्टिक अॅनिमल्स असतील त्यांच्यामध्ये मोस्टली त्याचा यूज केला जातो वेटरनरी मेडिसिन्स मध्ये. देन कुकिंग पर्पज साठी पण त्याचा यूज केला जातो. कुकिंग पर्पज साठी इज आर द सम युजेस. व्हॉट आर द डिफरंट युजेस ऑफ असाफोइटिडा? फर्स्ट यूज इज आहे ना बॉयज साइड रिप्लाय द्यायचे सगळ्यांनी. फ्रॉम बॉयज साइड. नाही तर सगळ्यांनाच रिमूव्ह केलं जाईल लेक्चर मधून. युजेस सांगा असाफोइटिडाची. Digestive in India, it is used to Digestion. Okay, digestion. Then next asthma and bronchitis. okay. Then next other uses काय सांगितले होते? Nerve and tonic. Nerve and tonic. Okay. Then carminative. Okay. Next nerve and antiseptic. Veterinary medicine. veterinary medicine. Intestinal antiseptic. अजून Sedative. Cooking purpose. नर्व अँड टॉनिक मध्ये सेडेटिव्ह येते आणि कुकिंग पर्पज साठी पण त्याचा युज केला जात होता. आणि Flavoring agent. फ्लेवरिंग एजंट ऑल्सो. दीज आर द सम युजेस. रिप्लाय द्यायचं लेक्चर अटेंड करताय का नाही हे कसं करणार तुम्ही? रिप्लाय नाही दिलं सरळ सगळ्यांनाच रिमूव्ह करणार आहे. These are the some uses of asafoetida. Okay, here we have completed asafoetida drug. If anyone having any doubt in this drug, No, madam. can anyone tell me the species of asafoetida? Roll number 69. आहेत का? Yes, ma'am. हा. Tell me the species of asafoetida. Ferula foetida and Ferula asafoetida. Okay. Which part of the plant used in case of asafoetida? काय यूज केलं जातं? Oleogum resin, which is obtained by making incision of the plant Ferula foetida or Ferula asafoetida, which belongs to the which family? Umbelliferi. Umbelliferi. Okay. अप टू दिस कोणाला काय डाऊट असतील तर विचारू शकता. अदरवाइज वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट ड्रग. नेक्स्ट ड्रग इज ना cinnamon. If anyone having any doubt up to this? No, madam. No, ma'am. Okay. हा ड्रग आता घ्यायचा आहे सिनेमॉन का नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घ्यायचा? Next lecture मध्ये. Okay. What we covered in today's lecture? Ginger. Ginger and asafoetida. Can anyone tell me the species of ginger? Ginger officinalis. Ginger officinalis, which belongs to the which family? Gingiberous. Okay, then second drug. Asafoetida. Asafoetida. Okay, their biological source. Ferula Asafoetida and Ferula rubicola. Ferula foetida or Ferula asafoetida. Asafoetida, it consists of an oleogum resin obtained by making incisions of the plant Ferula asafoetida or Ferula foetida, which belongs to the which family? Umbelliferi. Peron family. Okay. Okay. We'll stop here. Remaining 3 drugs, that is an cinnamon. Next is an nutmeg. And one more is remaining is an clove that we are going to study in our next lecture. Okay. Up to this, if anyone having any doubt, then free to ask. No, madam.
No doubt. Roll number 43. Madam, any health related problem or health related issue, you directly contact to your CC. Roll number Okay, 3. ma'am. You send message to your CC, concerned CC. Your health related issue असतील तर काय. Okay, we will stop here. Thank you all of you. Thank you for your patience.